billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's weather is sponsored kasana ndaba kanji, but alhamdulillah, let's go by that inshallah. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. May his peace and blessings be showered upon his beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the one who fought tooth and nail for Islam to get to every corner of the world. I request Allah subhanahu wa ta'ala to bestow unto him his full blessings and mercy, and whoever is to follow his footsteps till the day of judgment. Allahumma Ameen. We are still proceeding with our Islamic dating and marriage series. In our last episode, it was an introduction to divorce. Today, I want us to discuss what could be the reasons, specifically, that a married partner might consider to divorce. Songa ki ezo zennyini ezo. Should I draw it to a personal level? Buli agendo tesa atuwe ensonga nti nze okola kino nze nga nvaayo. So if you're a guy, maybe a husband, what is that reason that you can't take? If your wife ever indulges herself into it, you have no room for her anymore. The only option is for you to divorce her. What is that act? Jaino kola. As far as the lady is concerned, wife now, chichecho, bao chainzo kola, and you request divorce from him. Because in as far as the Islamic guidance is concerned, divorce is a right of a husband and khul'u is a right of a wife. But then we have not yet discussed khul'u. It will come in the forthcoming sessions. That's the question today. Chichi chosinzirako. The previous question was too general. Lwaki abantu begoba nnyo kati ndi kuggwe. Chichi omuntu baawo oba mukyala bayinza kukola ki? Wallahi nga tosobola kyebeera. Yes, that's the question. Tutandikirewa. Tukole nga bwe twakola kwolo mana ndi Kasavu Kanyama. Tandikire eno. Naam. Sekaisa yasooka wano. Sekaisa bakwadda kazindaalo. Bali mu kujja kuwa kazindaalo. Twagala tulabe ensonga zino oba oliawo if we happen to analyze these reasons, kiyinza okutwanguyira. Some people are too short-tempered. Nga akasonga kayinza omunyiiza looza ka buntu kumba akisussa. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze ensonga omukyala gy'ayinza okukola n'atambulirawo ng'omugoberawo agamba nkaagadde obudde olina butono. N'atambulirawo. Ekisooka okuzuula ng'omwana si wange, ekyo simulina na kunaaba. Okuzuula otegeeza ki? Seeko oyinza omwana osobola okumulaba n'abantu batandika okukugamba naye mwana ng'afaanana akawali avuga. Kitegeeza nti ekimugobya si mwana ono, ekimugobya bwenzi. Bane saagana kukyogerako. Kati obwenzi obwo obulina ne butuuka ku level y'okufuna omwana oba omugobera eno nga atandikiriza ottagala. We mukwatira bwenti tadda. Tosonyiwako gwe, Allah agamba okusonyiwa. Tosonyiwa. Seekaliwo ekintu kyolowoozaako nga toyagala kirowoozaako. Ekyo yinze. Obwenzi kisusse. Kiba kisusse. Era we mukwatira bwenti talina kyaŋŋamba. Oyinza musanga akola ki? Ngayogera ku simu kino kimugobya.
obanga omukwatidde mu biology. Aha. Ekyo kyo tadda. Ate wano ku ssimu osobola omulekaleekamuko. Ani ku ssimu ayinza okulimba nti adayagana kojjaawe. Nedda olabye message nti I love you. Seeka ekintu ekyo kiri so sensitive. Tuli eno tumudigestinga nsonga side eno. Bw'osanga nga mu message waliwo omusajja amuli busy. I love you. I can't be without you. Gwe nga semaka. Weebuzaabuliza oyagala kebera ssaawa n'okwata ssimu ye. Kapopinga, I love you. I can't live without you. Just like we met yesterday. Seeka. Ku nsonga eyo. Ensonga yo unenkikakasa nti kituufu. Bamiitinze eggulo. Seeka nsikolagana mukazi mwenzi. Sikolagana naye. Kasita ayenda bw'ati. Wa ne muzuula bwe nti nga kituufu. Seeka watambulirawo. Kitegeeza wowe omufuna n'omugambirawo nti woyenda bw'oti tonninda kudda. Nze sirimba mugambirawo kyekyo. Nti bwe nkwata bwe nti yeyongere bweyongezi maaso eri. Mashallah. Tudda mabega. Yeye ensonga. Mashallah. Pozi n'endala. Naye baba eno yeyo tesobola kumugobezaawo. Eriwa yonna eyo kale yo oba osooka n'ogirwanako. Seeka omuntu atayagala kusaala anakuwaza. Omukyala wo nga tayagala kusaala anakuwaza. Naye yo oba tolina ng'egyo oyinza mugoba. Naye kweri waliwo mpozi nga kiyitiridde naye wagambye ensonga nga yo olumukwatirawo immediately. Mugambye otambulirawo. Ate wabanga mukyala Seeka. Oli Seeka kati? Nze siri Seeka. Anti ngamba kati oli Seeka. Nze siri Seeka. Mukyala w'esswala tebakwatagana. Allah abakugeredde. Omugoba? Tomugoba naye alina engeri gy'abakufaananiramu. Seeka omuntu atayagala. Tolina kagambo ke. Sirina kagambo ke naye. Kyekyo. N'agaana okusaala. N'oluddako n'agaana okusaala. So basically when she ever participates in adultery, you have no room for her. Waawo. Awo tewaliwo mukisa mulala. Gw'ogwe esswala Allah yaluŋŋamya. Naye nawe aba alina okuba nga yeetegese. Kyekyo. Inshallah fena Allah atusaasi. Amin ya Rabbi, amin ya Rabbi. Do we have any other gentleman here? Yes, tusokere wano tuzeeko Sheikh. Yes. Okusinziira nze Seeka, ensonga esinga obukulu okugenda n'atandika shiriki. N'atandika shiriki? Yongerawo ku ddoboozi bajja bano njagala bawulire. Okugenda n'atandika shiriki. Dogo. Eddogo. Tolina budde bwe. Kye tulina okutegeera nti omuntu asatandika shiriki ebirala byonna ajja bikola. Kubanga ekisooka eddiini ebe emuvudde mu mutima. Ate omuntu eddiini asitemuva mu mutima bw'ati buli kimu ajja kikola. Oyinza mutikira otya nti kato omulogo ono atandise omusanga akola ki? Okusinziira Seeka ku steps ze batandikirako. Abasinga batandikira ku baluwa za radio. Baluwa za radio? Ki kyotegeeza? Like nga baziwuliriza. N'omusanga alina programu yange ng'ali ku baluwa n'enkya bw'atyo. Ebbaluwa ebaamu eddogo. Ate nga tukimanya ebiseera ebisinga mu programu bwe zityo bamaliriza nga solution dogo. Wallahi omuntu oba okyali awo n'akuliisa n'ebintu ebyenjawulo. Okuliisa? Bakuliisa ebintu ebyenjawulo, bakuliisa ebinkwawa, ebiki. Naye nga ate olisema kasebo mu maka. Ekituufu ekyo. N'akamulira obutunda n'afuna kyateekamu. Ebintu bwe kitegeera. Kati gwe olya n'onywa naye ng'oli ku ddogo. Okay. Awo asatandika embeera eyo bwetyo nefuna n'obujulizi obusingako. For example, oyinza okwesanga nga mu nnyumba mulimu obuntuntu asibye obugobugo
bintu webito bye baba waawo nze ensonga eyo seeka ate kati wobeera muwalimu and you decide to now battle this shirk ogamba nti jangu neddogo lyonzije ne ayatul kursi twetwale kisinzira seeka kutereza mukyala gwe seeka kisinzira ekyo ekintu ng'okikolera yakyagala ayinza okuba nga takyagala ayinza obata nga takyagala nga yabbinkidde dda ng'alina bamuwa amagezi bamugamba engeri gy'osobola omanagingamu omusajja eri eki dogo. That is a credible reason. Lwaseba omukyala omulogo when you switch African chemistry now ng'ate era ebiseera ebisinga kye bakozesa eddogo batya okubagattako ebintu ebityo bamaliriza abagenze muki abagenze mu ddogo. Ekitegeeza when a lady your wife happens to switch to witchcraft oyo yeseeka toyina kaddeke ati kyekyo. Barakallahu fikum. There's another hand there. I think do we only two hands now, eh? After a brother, we get to a brother, then to switching it to the lady's side. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shehe ensonga zange zibadde bbiri. Emu ebadde oboyo ongereko ku ddoboozi awo. Emu ebadde efaanagana n'eya muganda waffe. Ate njagadde njongereko ko katono nti oyinza okuba nga osobola okubatolinga nga bw'otugambye ntwe protectinga ku ddogo eryo naye nze ekisinga okuntawanya mu nsonga ezo biki byabakuliisa nga tobimanyi byakuliisa badde serigenda kukukwata naye lubu nawulirako nga basomesa ku musomo nga baga nti weba bafumba empombo ezo basenga bafumbira abaami abagenda okukyala empombo bye bateekamu ezo olwange lwali lunemye okulya nali sikakasa naye nali mpulirizaako omusomo wiiki ng'emu nga sinagenda ku mikolo ng'olabira ddala bakulibbizaawo okubeera nti oyinza obuteraliikirira ddogo lyo nti lijja kukukwata kuba omanyi nti at least Allah amala kukkiriza naye bye bateekamu nti gwe obirye ekyo nsinga nkisanga nyinza obutasobola biwuliza n'ebirala bino obwenzi nyinza okuwuliriza tomanya ne weetegereza message eyo omuntu ayinza okukola bukozi n'asindikira mukyalawo message ng'ayagala mutabula so olina okwetegereza nnyo naye bino bwe nkusanga ng'obadde obikola lazima nga gwabadde abiteekamu obwenzi toyina budde bwa ddogo ekyo ndooza nze sirina budde then ekirala singa omuntu ono obeera n'obukakafu nti abadde alina olukwe lwakola okubeera nti ajjawo obulamu bwo kuba kisobokera ddala omukyala nga adde alina kyakutegekera okubeera nti akugjawo mu ngeri yonna nakyo singa mbeera n'obukakafu first time mba nsaba twawukane ensonga zange omukyala ono asobola okwagala okukutuga yes bulungi nnyo oyinza kutegeera otya nti ajjirira ayinza okusaasira n'ofuna information naye nga yentuufu information nedda njagala onyewonete scenario for example omuntu aba agenda kukola ekintu nga kinene ebiseera ebisinga takikola yekka kubeerako abawagizi kola booti omuntu yenna okutta omuntu ng'amutta omuntu omu guba si gwe gusooka naye wabanga gwe gusooka nti abeerako nabakola booti kati mungu ayinza okusaasira n'ofuna information yeyo kati n'ekyo byebintu ebibiri byesinza kukola ki kubeera nti ngumiikiriza mashallah ogenda okulaba nga kituufu seeka yabasembayo ndooza tudde mu baajati kati yes please naam salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu amanya gange nze Haji Abdul Hakim Sebaggala mashallah kati tulina ensonga gye tubuusa amaaso nze ng'omu gyesobola kugumiikiriza kati ofuuse mukyala wange oli waka tutuuse mu buliri tuyagala nkukwateko tuyagala nkole ki enkera tambula genda mu biology kubanga ensonga nkulu kubanga yensonga eri abakazi omufunye ye tayagala gira kasitaba nga tayagadde biology nga tayagadde gumu 2 3 6 10 oba okola ki dewamu barakallahu I've liked the barakallahu fikum bit ensonga nkulu it is nkulu bajati bano tuswitchinge oba temuyina bajati twetwalire topic kuba ndaba emikono gimiyitirivu eno muyina kalyango
Seka Abdallah yabadde n'omukono waggulu. Oba Seka Kalyango kagire Abdallah agire tufuneyo n'omukono omulala ebiri wa media akkiriza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for gracing this audience today. Nsonga ki? Ensonga njaziisa mu bumpimpi. Ziri 5. Kyekyo. Ng'olina nnyinyi omukyala anaafumba? Esooka baajogeddeko dda ya shirik. Allah yagamba la yaghfiru an yushraka bihi. So ekyo kiraga nti ensonga nkulu. Era ne mu aya endala n'atugamba takadu samawati. Waliwo abazaaza Allah eggulu libula okola ki? Okwatika. Naye olw'ekisa kya Allah atulekerayo. Ensonga ey'okubiri ya swala. Mchala atasala tewali kyomwetaaza. Kwanga Allah tugamba inna salata tanha anil fahsha. Ekitegeeza kasitale ke swala ebibi ebisigadde byonna asolooza ayingiza buyingiza. Ensonga ey'okusatu ya bwenzi eyeriko ekibonerezo kya kufa. Gwamwekwatira mwawo? Obadde yatugaana okusemberera kati bw'asembera bitono nnyo byayinza obutasemberera. Ensonga endala eyokuna bajogedde naye kati kanjogere endala eyokutaano. Abakyala bagenze nga bakoppa ebintu babijja ku social media ne bafuna kye bayita bandwagon effect ne baleeta nti nze sifumba na mujja wange. Niyanjirina eyabasobola okubiri basigirina oli kasita bireeta ebyo abatandise okulwanyisa amateeka ga Allah. Mujje mpola bannaye musirika obusungu mubukkakkanye. Nsobola okubolowinga obujulizi okuva mu suratul Bakara aya ya 216. Allah atugamba kutiba alaykumul qitalu wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Timuyinza mu okubeera ne byemwagala nga si birungi gye muli naye ate ye Allah subhanahu wa ta'ala byabagaliza abimanyi. Kati yateekamu mathna wa thulatha yatandika na babiri teyatandika n'omu era eri bwagamba bwabeera mutiitiizi. Ate ogera kwembala nga toli mutiitiizi. Shesekadde atera okusomesa ensonga ziringa 5-6 lwaki omusajja ayinza obutawasa mukyala wakubiri. Ku zonna tekuliko n'emu musajja mukyala gy'asobola kuvaayo mu public n'agamba nti olw'ensonga eno nze neesiimye mukyala wange tasobola kuwasa mukyala wakubiri. Okubye nnyo. Nyinza obbawaayo nga 2 naye nnyingi. Esooka ensawo bw'ebeera ennafu omusajja atasobola kuwasa. Ey'okubiri neiba w'ensawo bw'abeera munafu era nawe tajja kuwasa. Era omukyala tasobola nze musajja wange tasobola kuwasa olw'okuba ebyomu kisenge tebitambula bulungi. Barakallahu fikum. Tusembyeyo Hafidh Abdallah tufuneyo n'emikono abajati nga 2-3. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh waliwo ensonga ennene. Kyekyo? Ne bagibuuse nnyo. Kunze nnene nnyo. Sheikh waliwo abakyala abamu nga oba omuleese abeera yagera abeera number 1 n'okusinga tugeze maama wo famireyo kati bonna n'abagobako sekanze bwatyo kwegamba nga ina self importance mungi nnyo ayagala omwagalo n'okusinga abeewuwo yekka era nga ne baba bajja okukyala Sheikh tayagala kumanya era nga baaniriza songa nkulu eyo. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nonga bigenda kunnyumira. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zendoze ensonga esinga esobola okunzijayo ng'omusajja busiyazi. Busiyazi? Kyekyo. Obusiyazi ate temwakikonyeeko. Obusiyazi. Agera okulaba baba atandise okutagala ne basajja banne. Talina budde bwo.
muwe talaka akuviire kyekyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Nashwanda Sumaya from Chambogo. Oh, mashallah. Chambogo is represented, eh? Yes. Ati zetizo okunzidayo kastembo ketandika ovuga. Emboko? Omukyalo omusajja ono bw'asumulula violence oyo toyina kaddeke. Bw'agaana okuwa talaka nga weegoba. Kyekyo. Sembyayo Sofia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensonga z'ensubira eziyinza okunzijayo omusajja ekisooka shirk. Ng'omusajja ye mulogo? Aloga ki? Abamu let me give an example. Bw'amanya nti omukyala gw'ensisinkanya anoonya musajja musiraamu asobola okwerimbika ne yeeteeka mu kifaananyi ekyo. Waliwo ankubya akamano mbwe abakubi b'ebitawe asobola okwerimbika ne yeeteeka mu mbeera eyo. So mugenda okutuuka, of course wano nga makanika takulaga kati omaze ozaalayo omwana ng'omwo aba akimanyi you don't have a way out. So asobola ogikozesa nti okugjayo like characters entuufu. So mu nsonga eyo wenkutegeerera mukama wange nze siyinza kulinda ontalake oba ki nsiibula busiibuzi. Actually siibula mpakira byange onsanga waffe nti ate kiki ekiri bwe kiti ne bwe kiti. Then ensonga endala gye nsuubira eyinza okunzijayo omusajja embooka eyo shekati ajogeddeko katini. Simanyi bw'otandika kuba muntu wa myaka 23 omanya Abaganda bagamba akakyama amamera okagola akamenyeka bumenyesi. Simanyi kyoba ogenda kuba kujja mu guno omuntu ogw'emyaka 23 mu myaka 2 gy'onsanzeewo. So nze mba ndabanga akisussizza onkuba mugumu ogwokubiri ogwokusatu nga swi anti kati kaŋŋambe lwaki nnyinza okulinda bakwewunya n'okwewunya okubaana ogwokubiri ogulinze anti lwaki nnyinza olinda ogwokusooka nnyinza okugamba atabadde mukubi kamugumiikirize ayinza obba kimusimattuse awo nno ng'omwagala anti era oba omwagala si wakukubiramu empisa 2 n'osigalawo n'olinda etteke oba omwagala kati embooka eyo. Then ekyokusatu kye nnyinza okugamba obwenzi n'okuwasa omukyala okuli okusatu kyanjawulo. Ate obwenzi obwo si bwempulidde kuba okuwulira nti okuwulira buli omu alina agenda ye. Omuntu ayinza okugamba ekintu ng'ayagala alabe what you're going to do, kyogenda okukola oba asobola okugamba alabe karakita yo. Omulala agenda kugamba ayagala kituufu ayagala mwawukane nga ye kyawulira kyayagala ng'alaba tekimusanyusa mwe kubeera mwenna. Naye kasita nkukwata nga nze mujulizibwe nti kiwedde ng'otegeka empapula nzija nawuwo sigini kyanga kiwedde bangezaako okuwozaawoza sirina kyekugamba tolina kyotegedde kyekyo. Waliwo ensonga wanenda. Barakallahu. Waliwo endala awo Hajati Nuru? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze ensonga ezisinga bazogeddeko ng'ekisooka shiriki naye nze ensonga endala eyinza okunzijayo kasita omwami agezaako okwagala owasa omukyalo ow'okubiri naye nga wano obuvunaanyizibwa tabusobola mu mbeera zonna, oba mbeera ya mu kisenge oba mbeera ya financially, awo mba ngenda kubanga automatically oba oyingidde danger zone yakubonaabona for the rest of your life. Kati obudde oba tobuyina obwo asobola obbanga ayagala owasa naye tasobola na kubalansinga gw'omu naye ng'akuliriza kintu kimu obusiraamu bwatuta financially mulina okwezimba akuliriza ani sunna zawo ngenderawo watagalira mbu awasa wakubiri tolina budde bwe ayina sooka nze kuntereeza waba tasobola kuntereeza awo okukolera emisango mu maka ge omuviira buviizi kozi ensonga endala y'ensonga nga gwe oli bisexual. Bisexual yaliwo oyo oyagala abakyala n'abaami kyekyo nga baawe asobola okutagalira mu bakyala nga ayagala omusajja wabubeera okumpi awo otyo mashallah. Otegeera otya omugwikiriza nga alina omusajja munne? Nedda abaami abamu
abeerawo nga mwami naye ng'alina bukalakita bw'abakazi yeekolakola obuntuntu kyokka musajja yeekolakola obuntuntu obutajjayo ddala tategerekeka babesite alina abakazi abasajja emboozi zagatta n'abasajja ziri awo talina meaningful basajja nti be bano nti be like groupments be abasinga bakazi neneeyisa era omulaba walugambo gambo oyinza gaabo bakiki era with the time naye amala nakirevealinga indirectly nga tamanyi gwe n'omutegeera. Okay. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Thank you for all your inputs. Nchimanya emikono gikyali mingi naye katusimbule ndawo n'obudde budduka. Now I would like to prepare my audience today. Divorce, just like we made it a point in our previous episode, it is something that is really guided Islamically. Just like you started up this marriage with the Islamic guidance, it makes sense when you ever think of divorcing someone, you tap into the Islamic guidance too. But now these are the three factors I wanted to make them points in the introductory bit. Factor number one, we don't expect you, a husband or maybe a wife Islamically, to think divorce with, in Arabic they call them al-uyubu za'ira, with the defects that are attained with age or maybe with time. An example, your husband, for example, plays biology with you. At times you get to the extreme, at times you don't get to the extreme. Not knowing this is the reality. When we are discussing biology, at times you have to appreciate the extreme will be met, and at times probably with some other factors, the extreme will not also be met. The same applies with a guy now. When, for example, you want to divorce your wife just because she's now like she's becoming weaker and weaker by age and so on, maybe she doesn't look like she used to look years back. Come on, be mature enough to understand that as you grow old, definitely you're going to change. Yeah, your wife may not look young for the 10 years you're being together. You don't even make it a point that you're going to divorce your wife just because she doesn't look like she used to look 10 years back. You're the problem now. The same applies with you. You don't compare your husband you've lived with for 15 years, comparing him with a young youth here. All he does is going to the gym and coming back, sleeping and eating. And you compare him with your husband. Come on, it is just too unfair. So we expect you to at least put a reason that is going to force you to divorce someone. Ngambutufu, it makes sense. Even when you switch to the Islamic guidance, by default, there are these childish reasons you're going to call off. Zotagana qualifying someone to end marriage. Reason being, you just don't skip them. You're too unfair if you're to consider them as factors to divorce someone. Who are you to think that you have to get this satisfaction biologically? When your wife is in menses now, what are you going to do? Nothing. You're going to sleep, cover your blanket, get the pillow. Sleep. That is the life now. Not until maybe you want biology and she's ready for that. This is the whole point. So you don't just easily switch to divorce claiming that this wife of yours spends a week in menses and you can't go away with that. After you have an option of marrying the second and third and fourth. You evoke that if at all you can't do away with that, but you don't chase our wife now. You don't switch to that. So if at all you employ this level of maturity now, ojja kukiraba nti waliwo ebintu kati ebijja byolina okusooka okujjawo. Your husband, for example, your husband earns $1 million. Awo nno nga Allah musaasidde. Maybe he's earning 500K a month, full time, not even having time to do some other stuff. Do you really expect this guy now
to provide to you, like someone who is earning 2M. And now you're marching to a judge probably, or maybe to the imam, or maybe to anyone, and you're like, my husband doesn't meet my demands. It is okay, because what he earns dictates by default what you're going to get. You had an obligation at least of analyzing that before you qualify them to be your husbands. Even when you get him, probably when he's financially stable, things might turn around. Omufunye nga inaka senteke bukadde 10 ayingiza. What will happen when he's now earning $1 million? And now you bring this stable ngogamba bana ayenza seka no kaaba no omusajja takyandabirira twagutyanga ku basmati twakolanga ne wetuti. What do you expect ku musajja afune emitwalo 4 omwezi? Oyina kutuula butuuzi omanye nti Allah kati ageze mulye ku katunkuma mulye ku nanka mpaka embere werikola etya weriterera. It is just too understandable. Do you know how many guys are pinned for that? Joli okolagana na mwana muto. You had money, right now you don't have money. Ne baba swaza mbantu babange tata meeting amaidi manzi tawera bulungi bana takola atya naye nga gwalangira ntowera bana wali obawerera emyaka nga 10 emabega Mungu nakukwata mu nsawo bwoti kati sene tozikola ki tozirina option ziba 2 abana batuule wansi wobo sobodde gwe kenyino omuyambe ko abana bagende baki kusomera. It is just too understandable, but you don't now childishly consider that no gamba tikalo bufumbo bukole butya, because in the long run obatolowozeza ku the effects that come after the divorce. So you really have to understand that all these defects now that don't qualify you to get to that level, you don't switch to them. Reason being, it doesn't make sense. And I made it a point to also prepare you okutegeza nti whenever you switch to marriage and whenever you think of divorce, that is not a field for people who are still maturing. The day you get a wife, the day you get a husband, it is a field for mature people. We expect you to have this different level of reasoning, different level of analyzing stuff. If at all you don't have that, congratulations, you're the true definition of a useless wife and a useless husband. Because whoever is going to be attached with you in that entity is really going to get affected over stuff ebitaina machi ebitaina makulu. So Islamically, I want to appreciate the fact that there is no reason specifically. Scholars made it a point to even say there is no straight reason, and they were like, probably if this happens, you must, I'm using the word must, you must end the marriage. But at least they gave guidelines. They gave guidelines, which guidelines like draw us and guide us. What are we supposed to do if at all something happens? And this is the sweetness of the Islamic guidance. The reason as to why there is no one particular factor, maybe reason, like backed up with authentic evidences from all the sources of Islamic law, is we all have different preferences individually. Maybe a reason you're to consider to divorce a lady isn't a reason I'm going to consider. And if at all we even take this to the personality now, there are some people that are very sensitive when it comes to behavior. That is when I switch the disorder world now. Maybe you're just too untidy, you're just too disorganized. You were organized 5 years back, and now the 6th year, you're very disorganized. It is very possible psychologically to have a partner that will not tolerate your degree of disorganization now. And probably to him it will make sense, because in the long run, if at all you stay with them, you might even affect them to behave, to be more bad than they already are. And we all know the reason as to why divorce is there is to make sure human beings that are living together don't switch to violence now. We don't want to get to a level where you're going to cane your wife. We don't want to get to a level where you're going to like disrespect and abuse your husband and so on. You clear that prior to that. I think we are together. So divorce has, scholars tried to give us various verdicts of divorce.
There are some scenarios where divorce can be compulsory. You're obliged to divorce someone. Just like there are some scenarios where divorce might be mustahab, like optional, if I'm to say. You might consider to divorce, or maybe you consider to take your burden. Thirdly, we have the mubaha level now. Like, and the acceptable pace now. Maybe when it happens, you might divorce. Your divorcing and not divorcing might not affect you that much. Yeah? And then we also have the second last, the makruh, the undesirable pace. Where divorce turns out being undesirable in those scenarios now. And then lastly, it is even very possible for divorce to be haram onto you. Just like we are going to bring some examples. When is divorce compulsory onto you now? Scholars, I wanted to use these examples because I believe like that we are too close to them. Divorce becomes compulsory onto a husband when he is disrespected to the adultery world, and maybe probably when this wife of yours is directly disrespecting you by sleeping with other guys. And if you're my student from the beginning, you very well know that we had a full episode that was addressing adultery. So when a husband ever clearly gets evidence, I'm using the word clearly, gets evidence that maybe his wife is indulging herself in adultery, we are like, no. It might be wajib onto you to do what? To chase and divorce this wife. Why? Because when a wife is performing adultery, the effects are not only on you as a husband. The effects of her being an adulteress and adulteress. Adulteress? Mwampolu zungu olufu wallahi. Adulteress, just like Makaida students are telling me, when your wife switches to be that, then you have a clear pass. Danasati firashaha. Omuchalo omwenzi. Akabya akali mu bwenzi bwe nti ayenda kuletera abaana batali babo. Bwakuletera abaana batali babo, jakusombera n'ebirwadde jakola bwati yeekaza nno. Ayi kiba kitegeeza nti oba omuguddemu. Kiba kitegeeza nti oba oli awo jasa akozemu ka mistake naye nga byabadde akola ki? Byabadde agobako. So some scholars were like, if at all she switches to that level, then it would be very understandable if you're to evoke and maybe go into divorce and let her go, let her be. The second verdict was the mustahabu now, the optional pace. For example, to the walidayhi, when your wife now is directly affecting your parents. Abantu abatali guided na busiramu mbasasira nnyo. I made it a point to you here. Your wife doesn't know that your father and mother is better than her. This westernization is training our young girls to think just because you've graduated her to be your wife, kati ya matari ngeye ka mubulamu bwo. Not knowing she's finding you with brothers, sisters, just like you're finding her with brothers and sisters. It is improper for your wife to think she's just too very important than everyone in your world. Just like it is improper for you to think that you're the only one that matters in her world. She has a parent, she has a mother, and like you're not the only one that matters in her story. So scholars were like, if at all this lady, wife of yours, gets to a level of directly disrespecting your parents, then at least you've got a reason to try and think about divorce, if at all she doesn't change that. Are you even getting like the point I want to drive home? And if at all she doesn't coordinate with your parents, what will it be with your brothers and sisters and maybe? Of course, that is another story now. Because your parents are now her parents. You have an obligation of obeying your parents, and probably
your other better half now doesn't value that. So if at all ku level ya mwe n'obufumbo bwammwe byebizibu bye mwina ti mukyala wange takolagana na mama wange, mukyala wange takolagana na taata wange, oba bba wange takolagana nani na tayagala taata wange, tayagala mama wange, eyo nsi ndala, and probably you're the true people that need to think of divorce. Kubanga in the long run, kati what progeny are you trying to put out? Abana eba nayagala ogendako ewa jjajja waabwe ng'ogamba otya temugenda ewa jjajja waabwe kubanga tetukwatagana. Kiki otukolera? Wona afa ye banawangaalirawa. You see the problem now that if we come to digesting that. Now, divorce turns out being just acceptable, mubahan, when you start despising your wife now. Wamweta midwa. Last session, I think it was an input from one sheikhat here. At times, this married couple now neglects addressing stuff, and then with time, maybe yinjiwala, and by the time you're like, you want to just do away with it, nga wallahi omugoba. Nga byonna byomugoberako temubituulanga muko kwogera muko like that. Nga tugamba nti no, you're doing us injustice. Naye obusiraamu bwakuwa that pace nti bw'obanga owulira nga weetamiddwa mukyala wo, kiba kitegeeza nti omusajja bwe yeetamwa mukyala we agenda tandika, because when a man turns out being violent, akosa buli amwetoolodde. Kati gwe mukyala we gwalugwamu, because he's not going to provide for you, he's not going to be a husband to you, like you're just there as a picture. So we won't wait for that scenario. It is very easy. Wabanga mchala wo atuusaawo, it is okay. Muzze wawe wagenda respectingira than okumusigaza naye nga otogenda mukola ki? Ogenda mukosa. This is why Allah was like fa imsakun. If at all you ever decide of staying with this wife of yours, even after something happening, you make sure you're staying with her with goodness. Aw tasrihun bi ihsan. Or if you're to let her go, oyinakireka omulese n'agenda with goodness, you don't stay with her ng'oyagala kulivenjinga namukosa like that. And now divorce turns out being undesirable, makruh in Arabic, when there is no reason. And when you visit the school of thought of Abu Hanifa, they even have they categorized the karahiyya, and they were like karahiyya to tahrimiyya. Something can be undesirable and it might gradually get to a level of being prohibited, the prohibition level. And initially it started as on the undesirable pace. So if at all you don't have a clear reason as to why you want to divorce your wife, why are you divorcing her? And by saying you don't have a clear reason, I mean even with your childish reasons. You don't chase your wife back home olw'okuba okuva we yazaala olubuto lwagaana okuddayo n'onyumyako ne banneeyo anawo munyumiza nno ddala mwenna obwongo bwa mumuseekya nga mukyala wange okuva yanzayira omwana asooka olubuto lwagaana okukola ki aye nammwe mikwano gyange mukimanyi we want these ladies abalina embuto enki entono bakugambe ki booyi gwe tolina musajja ensonga togireeta sigala ne mukyala wo muzalemu abaana ab'okubiri n'obwokusatu omanye nti at least you've lost this good looking wife naye alina kyakoze okuba nga abaana bo bakola ki abaana bo weebali. You shouldn't even table that. So when we say biduni sababin, we mean without no credible reason. If you don't have a credible reason, please, divorce is not something for you to think about. Because if that door was open, no mufumbe yandibadde wano olwairo singa si mufumbe. Isn't it? And this is why Islam is here to guide, to deal away with all the uncivilization that is packed within us, to ingize the Islamic civilization. And then lastly, we have the pace
the level where divorce can also be haram onto you. For example, if at all your intention in divorcing your wife is to personally negatively affect her, you have no reason, but you know this wife of yours has produced 7 kids for you. Now after producing these 7 kids, now okimanyi bona amalo muzaayo oba n'omuze waabwe talina kyakoze mukyala wattu just oli mwononefu mu ndowooza n'omuzaayo ewaabwe n'abaana 7 nga tewali nnyo nsonga. You only have one reason, kimuggwemu ebbanga lyamumanyidde kati kamuzeeyo kimanyi nti asiraanye, no one will consider her as a wife anymore, kadaage n'abaana abo n'ez'okulya sijja zimuwa. Nga tugamba nti weebale nnyo, tusaba Allah akutulage musajja gwe oba akuteekeko n'ekipande tukutegeere tutandike okwewala. You're the true people that are like mutuleetera otuvuma embwa, mutuleetera otuvuma enkoko, mutuleetera otuvuma olweyo bye mukola, and now these ladies think fenna tulowooza nga bemulowooza. It is haram for a man to consider divorcing with the intention of negatively affecting this wife. Nenga tewali credible reason. Now I would like to also address, secondly, before we wind the session, Islam prepared our minds. If at all this lady of yours now happens to evoke some of the principles or maybe some of the cardinal goals within the Islamic doctrine, we are like, you really have to consider divorce now. We all know that we normally call them in Sharia like maqasid Sharia, stuff that Islam came to preserve. We have those basic stuff that Islam came to preserve. And all the principles in the Islamic law are in line with preserving those. The first one is hifdhuddin, your faith and religion. So now, if at all you start having this wife of yours, or maybe this husband of yours, and directly they are becoming a barrier to your religion, then that's when you're going to start thinking of divorce now. Mubyogeddeko waneeno omukyala omulogo, katonda wange, oba omusajja omulogo, omusajja oba omukyala omulogo, witchcraft now, they are directly evoking the principle of you preserving the deen. Because with preserving the deen we mean, at least basically, you need to do what a basic Muslim does, praying 5 times a day. By monotheism, of course, that's what separates us from other faiths. If at all your wife is reckless to a level that she's even finding sense in witchcraft, what are you waiting for? Gobo mwana wabendi, you can't bear being witchcrafted. What? Being witchcrafted? Teuliyo? Bewitched? You can't bear being bewitched. So God is busy showing you that probably someone is bewitching you. You're smiling. You have one option of taking away this witch doctor, probably to find another witch doctor, because they are evoking with the principle that Islam and maybe Islamic principles came to preserve. And then there is also hifdhun nafs. Your wife wants to kill you. You're a husband, you eat at home, this wife who wants to kill you. Akamero kalya wuwe yakufumbira nno. Akamero olya wuwe kajuiso yagala kake. Ate otandise okuzuula nti ayagala kutta. What are you waiting for? Oyo mutemu. Adde waabwe. Ateka abe waabwe. Tatagwe. That's the message now. Because he wants to draw away your life. You can't take that. Otuuka ku level ngeyo nga namwe mubimiza amazzi. Do you know what it means your wife to now think of killing you? Oba omukoze ekyo. You know oba okimukoze. Lwaki takusaba n'omutalaka butalasi? N'akuviira.
And probably it normally happens when this wife of yours is too money-minded. Ngayagala akasente okufa obufi kalagene kulaba otandise oweza aweze sente ate owasa omukyalo owokubiri bw'atatta gwe neefunira ku byobugagga ttaani alina kukutta bussi ate oli awo you're too unclever not to see that. Asoose n'akuwa ku butwa n'ogenda mu ddwaliro omusawo n'akugamba obutwa bubadde bunafu tofudde n'otandika kulowooza naliddewa ate ng'olya wuwo. So you have to also think of all that. Sebakutira bwereere tukyakwagala ng'oli muki muzze ewaabwe naye bw'olaba nga ayagala kutta akukubye empisa 2 mugamba mpa kutalaka ntalaka nzire ewaffe gye batagenda kukola ki kunkubira. Hifdhul mal, when your wife is not too understanding when it comes to your financial stability. That's a credible reason basajja mmwe abakola sente. I'm talking to you now. Your wife has to be understanding when it comes to your money. Ebizibu by'abantu okulya sente z'abasajja nga ababbi bikoma eno ku girlfriend boyfriend bakuule gwe kikuggwemu naye kasita oswitchinga ku bufumbo tusuubira nti omukazi gw'otikkidde nti be my wife akusaasiramukko akatono n'omanya nti okay wadde oyagala tugende ebweru tulye emitwalo 4 kwegayiridde bba wange gula ekikoko ekyo tukifumbire wano tulye wano nga wetulaba firimu tetujja kugenda eyo gogamba nti Allah akukoze eki. Yeah, because in the long run definitely obufumbo bwo bujja kutagala if at all you don't consider that. Hifdhul mal, because all this Islam came to preserve that. We also have hifdhul aql. Maybe they are not physically affecting you, no one is going to beat you, but they are psychologically eating you up. And that only works for simwe abasomyeko kati degree 2 PhD. It is very possible omuntu omumalako emirembe nga tomukutte nako. True or false? Very true. That is manipulation now. Maybe you're going to religiously manipulate them. For example, nganzo omuwalimu nentandika ku mukyala wange anti si muwalimu ye alina profession ate endala nentandika ku evokinga buwalimu bwange mukyala gwe bw'otandika okummalako emirembe bw'otyo nabbi yatugamba malayika zigenda kukolimira ekiro kiramba bw'obanga tokoze bw'oti ne bw'oti naye ng'ebyo bisomera mukyala gwe omaze wiiki 2 towa ssente talya mmere wakamukuba ku makyawo kati omusomera hadiisi olw'eggulo ng'olinga agamba ti nabbi alinga yali agamba ye weerabidde nti hadiisi otandise ozivvuunula kuyisaawo bibyo nga nabbi bw'azuukira awo ne tukuwaayo ti bwati bw'agivvuunudde oyingiramu eri hadiisi nti ono ali mu kutulimbisa falyatabawwa maq'adahu minan nar. I want to welcome my brother Sheikh badde sinnamulaba mukama wange notantemyako yes kategerekesaako. So waliwo abantu abasobola okumanipulating nga just sibwongo takoze kinene nnyo kyekimu ne mukyalawo afukamira ng'akubuuza akuwa emmere n'ekyokunywa nga bw'okikola ki naye nga katokya kooliko psychologically gwayinza okukategeera nange gogenda obigamba sijja bikola ki sijja bitegeera omaze omwaka mulamba omuwaapu kiipu naye alinze kutuba namba nti beebaza takwebaza kyokka bw'omuwaayo ekirabo weewoze nno n'okwewola ssente kubanga naawe ogenza olabalamu ng'oludde okuba ku mukyala w'ekirabo ne weewola ssente n'omugwira ku kirabo n'akugamba nti ogenza okulaba nga kati wentuuse n'abaana 2 benkuzaalidde nsaana ekirabo kino ne weetonda bwetonze awo n'ogamba bansonyiwe mukyala wange next time nja kuwa ekirabo ekisingako n'akikukanyugira nti genda okiwa abantu abaki abalala kati ebintu ng'ebyo ogenda obiconsideringa nga olaba nga omuntu aba asusse. So you have to consider all that. And then lastly, hifdhun nasl, keeping the lineage, the progeny now. Bw'olaba nga omusajja wo mwenzi bw'azaala ebweru bw'akuleeterako
bwazaala ebweru bwakuleeterako nakuleeta hadiisi zaabwe nti omusajja asajjalaata akkirizibwa okuzaalako ebweru kati n'aleeta abaana abakukuba nno kyokka gwemanyi nti oli mukyala we wekka tolinayo na namba 2 gw'omanyi n'abakuleetera n'akukuba abaana abo olere olina eddembe mugambe bba wange ntalakaamu awo sisobodde kubanga byadiisi ebyo bitali bya busiraamu kiba kitegeeza nti wotandika obyekwasa mukyala wo nawe wanaatandika obyekwasa ti nga wozaddeko ebweru naye nkanzaleko ebweru nange ndeetebe nzaddeko ebweru zijje mbakulize wano mu makaago. That's a win-win situation. You have to be clever. Ebyokusajjalaata byo osajjalaata tonnawasa oba nabbi kigwogoberera ng'osajjalaatera neeyo oyina kumanya nti obwenzi it's a closed door wasa mukyala wo muzaale abaana bammwe kati olabanga obwenzi nabo buyitiridde kubanga mulimu okugatta endyo yes mukyala wo atambudde azadde abaana abalala agasse endyo nawe tomanyi baana bo be baliwa mulina ebizibu wallahi Allah tusaasire n'ekitiibwa musajja asobola okubanga akuswazizza takuwadde ekitiibwa yes n'omukyala asobola okubanga takoze eki takuwadde ekitiibwa ekitiibwa nga ki si kuwa kitiibwa naye kuswaza as in basically why would your wife go to the shop gyagula ebintu si muganda we si sister we tebasoma bombiriri naye baba basoma bombiriri n'atandika okubanyumizaako yo biology story mu buliri why what is she proving mbuki why would your husband now start discussing your biology story with his friends bw'olwokuba bakuze bonna bibakwatirako wa kati ng'otambula naawe mu bantu awo olowooza olina ekitiibwa yambadde ekkanzu n'enkoofi nange bantu baswazizza bantu mu nsi muno ate kati kiri ku musajja nga mukyala we yamuswaza nga babaswaza because this emotionally driven human being just yeetaaga kusanga mukyala munne akaaba amubuuzeeko awo nti what is your problem amugambe my problem my husband amaze ennaku 2 tampa ssente tagira bwati kati beesanze bonna ne behypinga emotion zirinnye nezino zirinnye ne bakutandikako ti mukyala munnange toli wekka do you know even me tolabanga kati nange nyambadde bwenti tolabanga bba wange seeka kati ng'oli muwalimu awo tolabanga bba wange seeka naye wallahi bye babulira si bye bakola so you have to guma bugumi we are in this together yefudde kansala talina we yasomera bwa counseling talina na basics za counseling zakola ki zamanyi naye natandika kubuulirira muntu kati gwaswala ekyalo kyonna kimanyi tosomesa baana bo ekyalo kyonna kimanyi nti tolekawo wadde 10 waka ate bano Allah yabasaasira nti balina public acceptance jasa alina kwogera mu maaso ga kamera n'afulumya amaziga aga bwe yesimula n'akatambaala tolina kyotugamba ayogera maki ayogera mazima aye naye togenda kufuna kamera aye naye wetunuzeemu nti banaye byayogedde tunaakomawa bw'onaayogera naye naayogera tunaakomawa kati ogenda okulaba ng'okuwangaala n'omuntu ng'akumanyira bumanyizi bw'atyo funayo atakumanyiira gwe baakuza kubanga I even made it a point to you when we are trying to discuss the rights of everyone, husband and wife. Your wife has an obligation of okubikkirira, not letting your secrets out. Yeah, that's the role of a wife. Kuba olina bingi nnyo by'osobola okwabiza bbaawo ensi byetamanyi, but your role is to keep them. The same applies to you. It is haram to discuss issues of your wife. Okubi discussinga n'omuntu gwe bitakola ki? Gwe bitakwatako. So if at all whoever you're calling a partner doesn't know that, nga naye yeetaaga kimuyigiriza, oli bubi. Saba Allah abeere nga atukola ki? Atusaasira. I want to wind the session with a reason now. Absentia. Absence of your partner. Absence like what? You have married a wife
n'ofuna ekyeyo kya myaka emeka 5 olumala okuwoowa bwoti swe n'olinnya ennyonyi. What shall we do? So scholars, even I want to use the story of Umar radiyallahu anhu. If you visit the tafsir of Ibn Kathir and Qurtubi, the story is cited. Umaru is known as the first companion eyatandikawo administration a little straight. So one day as he was trying to patrol around, yasanga omukyala nga akaaba and this lady was like, how I wish my husband was around. Had I not been a believer, I would have sought biology from some other guy, because probably the husband was away ng'agenze mu ntalo kati Umar bipatro byatambula agenda okulaba omukyala yeegomba naibba wange taliiwo ate kati biology nze nkole ntya kati wanna singa siddiini eno singa ndi muki singa nefunayo omuntu wano nankolako. So Umar was concerned because he was a leader. He moved to his daughter Hafsa now radiyallahu anha, and he was like, Hafsa, what is the most period? How long can a lady be patient without biology? So what do you expect from a daughter? Nga taata wo yakubuuziza ekibuuzo ng'ekyo. Taata wakusimbukiddemu ntya? Of course, Hafsa yalina okubanga ensonyi zimukola ki. She was shy. Omar comforted her and he was like, you're the only one I can trust to ask this. And the reason as to why I'm asking you this, I want to make a verdict considering what you're going to tell me. Yeah, Hafsa namugamba, there are 3 narrations. The first one was 3 months. The second one was 4 months. The most was 6 months. Ebigambo biri bisatu. Omar n'ayisa etteeka nti tewaliiwo musajja ayina genda mu expedition mu lutalo n'amalayo ebbanga lya myaka 4+, myezi 4+. Ne bakyusa etteeka nga oli bw'agenda n'amalayo emyezi 4 akomawo nadda eri abantu be naddala nga mufumbo kati abawulu be baalugwangamu ate muddawa. Naye omufumbo ogenda n'omalayo emyezi 4 n'okola ki? N'okomawo. But now the one question I want to address is because this absenteeism now can be a reason for you to divorce and for you to seek divorce. Because it is a reality today, nti omusajja ayinza obutagamba nti nkutalase. Nenga yakupangisiza an apartment where he just comes, maybe you're number 2 or 3 or 4, and out of the blue he's not coming, even when you're number 1. Out of the blue he's not coming for 1 month, 2 months, 3 months, you don't even know. What is he doing? Are you still a wife or are you not still a wife? What do you do in that situation now? You see how the issue now, we really have to discuss it further and more broader than that. So Islamically, we are guided even in that possibility. When your husband is not around, when do you now qualify and be like, okay, my husband is not around and I think I really have to seek divorce? Kubanga ndaba akikoze eki? Akisusiza. No communication, tomanyi oba yabula, oba bamuwamba. These are all considerations. So now we are not going to just import that narration. Nti kati bagaya myezi 3 obeena oba mukaaga, we import all the 3 narrations tuzikube kumwe wana abaganda bawano n'abagisu n'abasoga n'abakyoli bawano. No, that's not how it works. Most especially when you have the background of Sharia or maybe fiqh jurisprudence. Yeah, something that a verdict that was given to ladies in the Arabian Peninsula might not be the same verdict for us here, considering the whole changes eziriwo olwaleero. Maybe with the individual difference,
we might switch to some other what dynamics, if I'm to say. So I want to wrap the whole story up with the sisters now. If you ever sense that probably this man of yours wasemba mulabanga akuvuma nakuwa n'oliyulumu oba nakusooza n'agenda gy'agenze eyo gy'otamanyi, omwezi ne gugwa, ogwokubiri ne gugwa, ogwokusatu olina nno n'abaana aba takuweereza wadde upkeep, n'ogwokuna gukola ki? Naye mukyala gwe bwe tukutuuza wansi ne tukubuuza nti are you married, ogenda tugamba ki? Okujjako nga just you're not just ready to welcome the reality. What are you going to tell us? You have to have a reason that is going to help you. Nekumanya nti wayi baawanga amaze emyezi ena taliiwo naye alina ensimu ali, oba amaze omwaka mulamba taliiwo alina ekiyo kyakola ki kyali mu kuyisaawo, oba amaze, but you don't even have anything like that. Gwe no gwe wife. And we are like, no, you already have a reason ku plate. Bawo takulabirira amaze emyezi gijo olina n'abaana, abaana balwala tabayagala mmanya, naawe olinze bw'ate okukola otya. You really have to seek the guidance from your sheikh or maybe from the imam. Olabe engeri gy'oyinza okuteekingamu those procedures. Of course, I won't mention everything here. The same applies to a guy. If you're going to go away, probably, you have to prepare whoever you're going to leave behind. Yes, because at least on your side, when you're away, you have an open door of marrying the second one wherever you are, the third one and fourth one. So you're just safe on your side. But for her, she's not allowed to even open the door to another relationship. So you must give her a reason to still find relevancy in whatever you're building. Those are categories. Yeah, you tobeera selfish ku level ngeyo. Oba ogenda kusoma ogenda mala emyaka 5, muchogereko ne munno. Akitegeere. Mmanye nti kati for example, mprepare nze emyaka 5 afune ebimubuzaabuza agume nno kubanga era obugumiikiriza bwa buli omu tebukola ki. I want to make this a point. Twayogera wano ku bwenzi. Naye abenzi ba wano balya show wano. You start bringing your statements nti kana ikato mchala onsuubira nze kola kikati waba mchala nga yayogera. Wamaseeka konzo otyo. Bawange amaze emyezi 2 takola ki taliiwo. Bawe yakugamba nti emyezi 2 takola ki taliiwo. Myezi 2 taliiwo. Kati wamma nayo ndaba mu bulabi ndi mwana muto myaka 25 neetaaga biology kati nkukolere ki wannaye. Oyagala kati nkugambe ki? Nti gendo kuba ofune wa biology abere naawe. This husband yakugamba era agenzo genda yo nga akikola ki akimanyi. Option oba n'emuntu owaayi kogumiikiriza okola otya kyekimu naawe oli ku kyeyo maybe in some country and you're seeking for justification of okola obwenzi towasizza bw'oleeta ensonga seeka nga omanyi as you know nali ngaawo nga nna my friend nga we tukola and nga woomanyi ne tubeera naye nga wookola ki nga woomanyi nga kikyoyisaawo mbu kyali kikulinnye nnyo nga tosobola kikola ki kyebeera walina okukyebeera kuba wakiyingiramu ng'okikola ki ng'okimanyi. Gumiikiriza mpaka oddewo kiki wali okola emyaka 25 nga tonaakuwasa. Ebizibu by'abantu bali experience mu biology wagenda dda okufumbiribwa weebaka n'abasajja weebaka n'abawala kati koofisizaawo ewiiki yokka owulira ofa. Allah basaasire Allahumma Amin. And that's the Islamic guidance. But I want to wind the story today with 3 factors. Factor number 1, please, if you've not yet analyzed the whole justification of divorce, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Abantu bange bawe ku salamu sebe yolwatu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, barakallahu. Karibu kama wange inshallah. Before you take that route, please, find sense in that reason. Yeah. Oyinza okuba ogamba nti probably your husband is not providing just like he used to provide. Nenga amazima sente zikoze eki? Zikendeddemu.
maybe you're going to be forced to end this relationship and you get to a very bad relationship. So if you take that decision nga mbutuufu naawe okakasizza omusajja yali mulogo, ekyo naawe osalawo ng'ogumidde yali muki? There is no regret in that. Yali mulogo, omusajja yali mukubi, nga wonaatuula wansi, you're not going to miss okukuba. Naye ogenda kubeera awo otekinze your decision to divorce a lady with the reason that is just too very premature. At the 11th hour ogenda okulaba nga emyaka 2 giyiseewo ate tonaba kufuna muntu akuwasa mulala ate anna ebintu byebyawo byakola ki? So take time and think about that reality. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us that understanding. And then lastly, I would like to strongly encourage you, think about the aftermath of divorce. Yeah. Probably you'll get a reason to stay with your wife. Wabanga talina kyakoze kyamakulu kimugobya, omanye nti kasigalewo abeere n'abaana bo. Kiba kikulu nnyo kuba taata ng'olina famire yo oba bakyala bo n'abaana bo nga bali bonna. Toyingira mu katemba wakutandika kuba na babebi mama basatu. Naye nga gwe wawasa owookuna ayina ettabbu y'okuyiriba n'abaana bo 6. Oyina n'omusungu wavu nnyo waba takitegedde. Ayina okitegeera kubanga bw'atakitegeera kimutegeerereyo. Mwana wa myaka 25 omusimbukidde mu bwa maama ate abaana ba maama bali maama si baana be. So you really have to think about that as a man. Yeah. Our problems as men are not the problems of ladies. If you're a man, you know that. And make sure you get married to a man. If you get married to a boy, webakuwa n'akazinda alonti baako kyoyogera ku basajja. Tobaako kyoyogera, you don't know what men do. You chose irresponsible boys. Nembatikira babere baki? Bababa mmwe. But if you get married to a man, naddala nga ali guided Islamically, they know what to do. Yeah, amanyi kyasobola okusinzirako okugoba nekyasobola okusinzirako obutakola ki? Obutagoba. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.